in this video, we are going to be looking at the 5 essays that are part of the English syllabus in the Telangana board first year. The first one, My Mother, written by former President of India, APJ Abdul Kalam. Now you will get 2 types of questions. So please remember this carefully. You will be asked to either annotate, which essentially means giving explanation, describing it. How do you describe that in Telugu? అనోటేషన్లో ఏమంటారంటే మీకు రెండు విధంగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఈ లెసన్స్లో. దానిలో ఏమంటారంటే అనోటేషన్, ప్లీజ్ అనోటేట్ అని రాయొచ్చు, ఆర్ గివ్ ది అనోటేషన్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ అని రావచ్చు. అంటే మీరు వివరాలతోటి దానికి వివరణ ఇవ్వాలి, అంటే డీటెయిల్స్తో పాటు మీరు ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలి. దీన్ని 4 భాగాలుగా మీరు డివైడ్ చేసుకోండి. అది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే అన్ని చాప్టర్స్కి ఇది మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మాటే ఉంటుంది. దానిలో ఏంటంటే ఫస్ట్ది అబౌట్ ది ఆథర్, పోయెట్ కావచ్చు, ఆథర్ కావచ్చు, ఎవరైనా కానీ. ఇప్పుడు మనం ఆథర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము, ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం. కరెక్ట్, దాన్ని ఇంట్రొడక్షన్ అంటాము. దాన్ని ఏమంటామంటే ఒక లైన్ ఇవ్వచ్చు వాళ్ళు మీకు, దానికి మీరు అంటారు ఈ లైన్ హ్యాస్ బీన్ టేకన్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ పోయం రిటన్ బై దిస్ పర్టికులర్ ఆథర్, అండ్ ఆయన ఇక్కడ పెట్టారు, ఇక్కడ పెరిగారు, ఆయన ప్రాముఖ్యత ఎందుకు ఉంది అన్న విషయము మనము డిస్క్రైబ్ చేయాలి. మీకు గుర్తుంటే కానీ ఆయన ఇంకా వర్క్స్ ఏం చేశారు, ఆయన ఎందుకు మనము ఫేమస్గా అనుకుంటాము అన్నది ఆ ఫస్ట్ దానిలో ఇవ్వచ్చు. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ పోయం యూ నీడ్ టు రైట్ పోయెట్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎన్ ఎస్సే ఆర్ a story, you need to write the word author. Just be very careful about these small details. So the first one will be the introduction. The second will be called the context. So introduction, context, just underline cheyandi, and after that context you need to write about the description, about the explanation essay, the explanation about the essay itself, or in this case the essay or the poem or the story. You need to give a small context about the essay or the story or the poem. The third part is the critical appreciation. That is the bigger part in which you explain about what has been asked. In the case of annotate, you will be given 1 sentence or 2 sentences. So you need to write about what does that sentence mean, who has said this, what does it mean in the entire context of the poem or the story or the essay. You need to give a long explanation about that. The fourth one will be a general relevance, the critical appreciation. So in that you need to talk about the explanation about the poem as to why is it relevant, why is that particular line which has been given to you so important in the overall context. So as I said, you will be asked 2 types of questions. First is the one which is talking about annotate. The word annotate will be written. The second will be straight away saying answer the following questions in 100 words each, in which again there will be a couple of lines given and you need to follow the same format of introduction, context, explanation and critical appreciation. అంటే దీన్ని మీరు పారాగ్రాఫ్గా రాయొచ్చు కదా, నేను ఇదేంటి క్రిటికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అట్లా కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. ఎందుకంటే దీంతో ఏంటంటే మీకు ఎగ్జామినర్కి తెలుస్తుంది ఈయన హీఈస్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ది ఇంట్రొడక్షన్ టు ద స్టోరీ, అంటే ఈ లైన్కి ఏంటి ఇంట్రొడక్షన్ దానికి చెప్పగలుగుతున్నారు. తర్వాత కాంటెక్స్ట్ అన్నది ఆ స్టోరీలో ఇది ఎక్కడ వస్తుంది, దానికి ఏం రెలవెన్స్ అన్నది చెప్తాము. థర్డ్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్లో డీప్గా చెప్తాం అనమాట, ఈ లైన్ ఇక్కడ వచ్చింది, అది ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది అన్నది. అంటే మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తున్నప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది, కానీ బ్రాడ్గా మీరు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్లో యూ విల్ టాక్ అబౌట్ ది ఆథర్ ఆర్ అబౌట్ ద పోయెట్ ఆర్ ద పోయెటెస్ యాజ్ ద కేస్ మే బీ, అండ్ గివ్ అన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ దిస్. ఇప్పుడు లెట్స్ డైరెక్ట్లీ గో టు ఎగ్జాంపుల్స్. లేకపోతే ఇంట్రొడక్షన్, మనము కాంటెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెనేషన్, మరి క్రిటికల్ అనాలిసిస్ అన్నట్టు, క్రిటికల్ కామెంట్ అన్నది దానికి ఏంటి రెలవెన్స్, ఈ స్టోరీ చెప్పేశాం కదా ఎక్స్ప్లెయిన్ డీటెయిల్గా, అంటే ఇది ఎందుకు మనకి ఇంపార్టెంట్ అన్నదానికి క్రిటికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది లాస్ట్ ఒక 2 ముక్కలు రాస్తే సరిపోతుంది. దానికి ఒక స్ట్రక్చర్ వచ్చేస్తుంది మీ దానికి. Okay, so for instance, if you take this example about Abdul Kalam's essay, My Mother, and just take for instance a line like, such was the Indian concept of hospitality once upon a time. Okay, so in the first one, as we explained, you need to write about Kalam. What are the other books that he has written? You write about Abdul Kalam. The second one, you write about that this is from the essay My Mother, which was a tribute to his mother Ashiyamma. So you write about that in the second thing about the context. The third one is the explanation. Okay. That is actually the most critical part of it, though దానికి కూడా first 2 కూడా మార్క్స్ ఉంటాయి. థర్డ్ పార్ట్, the third part in which you write about his childhood, that he grew up in this extended joint family in the town of Rameshwaram in southern Tamil Nadu. You speak about what was the even though they were not very rich, but anytime anyone came, any guest came, any visitor came, they were well fed, they were well looked after, they were very hospitable. Who came to their house, they always did not leave, and they were always asked to join
జాయిన్ దెమ్ ఫర్ ఎ మీల్ అని చెప్పారు. Yeah. ఆ విషయం అన్నమాట. అది కూడా So you need to write all that in detail. The fourth one is the critical appreciation. Third is explanation. Fourth is critical appreciation. Critical appreciation means basically to look at it. What does this particular paragraph or sentence mean in the overall context? Why is it important? Why is it so important that it's being asked to you as a question? In that case, you need to write about the Indian, the way of Indian life, that Indian Athithi Devo Bhava, anyone comes, you actually take care of it, and honoring guests was a way of life, that taking care of other people. Also how Kalam himself learns a lesson later on in life, that it's always very important to take care of others, that ensuring that others also have, there is enough food to go around before he ate himself. So that whole thing of taking care of everybody is something which is the overall message of this particular sentence. That is something which you need. So if you write all these four parts, you'll be able to. Another small point, for each poem, story and essay, as Uma said, what you should do beforehand itself, prepare the introduction, context. That is something which will be standard for everything. Even critical appreciation, the fourth point kuda, you can actually prepare a general 2-3 సెంటెన్సెస్ సరిపోతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే 3-4 థీమ్స్ ఉన్నాయి ఈ కలాం స్టోరీలో. ఒకటి ఏంటి, మదర్స్ లవ్ అన్నది, అన్సెల్ఫిష్ గివింగ్ లవ్, అది ఒకటి కాన్సెప్ట్. సెకండ్, ఇండియన్ హాస్పిటాలిటీ అంటే గెస్ట్ ఎవరైనా వస్తే మంచిగా ట్రీట్ చేస్తారు అన్నది. అండ్ థర్డ్ థింగ్, థింకింగ్ అబౌట్ అదర్స్ వితౌట్ ఓన్లీ బీయింగ్ సెల్ఫిష్ అబౌట్ యువర్ ఓన్ నీడ్స్ అనేది థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఈ 3 థీమ్స్ మీరు తీసుకుంటే వాళ్ళు ఇచ్చే ఏ లైన్కైనా అది సరిపోతుంది. ద ఫ్యాక్ట్ దట్ దెర్ ఇస్ అ కల్చర్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ ఇన్ ఇండియా ఇన్ విచ్ యూ ట్రీట్ ద గెస్ట్ వెరీ వెల్, యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దేర్ నీడ్స్. ద మదర్ ఈజ్ అ వెరీ సెల్ఫ్లెస్ పర్సన్ who will sacrifice her own needs in order to ensure that her children are well fed and well taken care of. Anadi. And third, the lesson for Kalam himself that he learned, that never only look at your own needs, always look at others' needs also before you fulfill your own needs. Anadi 3 themes మీరు తీసుకుంటే అన్ని ఈ 3 సెంటెన్సెస్ మీరు క్రిటికల్ అప్రిసియేషన్ లో ఎక్కడైనా రాసేయచ్చు. So point number 1, 2 and 4 you can actually prepare beforehand. Only the third point will depend on what is the exact portion that has been given to you. So you can actually do well, take care of these answers very easily. దానిలో కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో కూడా మీరు యూజువలీ స్టోరీ ఫ్రేమ్వర్క్ చెప్తారు, దానిలోనే ఈ సెంటెన్స్ వస్తుంది. కాబట్టి మీరు అంటారు, కలాం వాజ్ లివింగ్ ఇన్ ఎ వెరీ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఇన్ దిస్ ప్లేస్, హిస్ ఫాదర్ వాజ్ అ స్మాల్ ట్రేడ్స్మన్, దెర్ వాజ్ నెవర్ ఇనఫ్ ఫర్ ఎనీ లగ్జరీ బట్ ఓన్లీ ఇనఫ్ టు ఈట్, బట్ దెర్ యూస్ టు బి మెనీ గెస్ట్ దట్ యూస్ టు కమ్ టు Kalam's house, and he would always, whoever the guests who came, but they were always sent back only after they were fed a good meal. So this is the concept of Indian hospitality, where even though you are not very rich, but you take care of guests well. Another cheppesta. The other thing which we want to point out, so this is as far as the annotate or the story, answer the following question that will be asked. The other thing also, in your textbook, please take a look at the glossary. This will come as part of the section C, the grammar section. You would see this kind of very jumbled up kind of words, which is actually the transcription kind of thing. So it's actually the way it is pronounced. So what you will be given is this jumbled up transcription kind of a word you will be given and asked to give the ordinary English word. So the first one, for instance, it's actually nostalgia. So by seeing it, you should be able to realize that it is a word nostalgia. So in every poem, story or essay, this glossary is given. So please, apart from learning the meanings of the words, also look at this transcription, and because this will come as part of your question for a 4-mark question. So please see this. Only by seeing it, you will be able to realize and be able to solve it properly. ఒకటి రియాష్యూరింగ్ పార్ట్ ఏంటంటే, మనకి గ్రామర్ అనేది 52 మార్క్స్ సెక్షన్ సి అంటున్నాం కదా, దానిలో మెయిన్లీ మీకు అన్నీ మనకి లెసన్స్ నుంచే వస్తున్నాయి, లేకపోతే నరేటివ్ ఎస్సే, స్టోరీ, కాకపోతే పోయం నుంచే వస్తుంది. అక్కడ మనకి మేము ఈ పేజ్ మీకు పెడుతున్నాము, పేజ్ 6లో చూడండి. దానిలో ఇప్పుడు ఫస్ట్ వర్డ్ అనుకోండి, నాస్టాల్జియా, నాస్టాల్జియా అన్నది, అది మీరు ఎట్లా వస్తున్నది అని చూస్తే ప్రొనౌన్సియేషన్కి అనమాట. అది నాస్టాల్జియా అన్నది సఫ్యూజ్డ్ అన్నది, ఇది వస్తుంది, డెఫినెట్లీ ఎగ్జామ్స్లో వస్తుంది. దీనికి 4 మార్క్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు ఎట్లా ఉంది అని ఒకసారి చూసుకుంటే మీకు ఒరిజినల్ వర్డ్ గుర్తుకు వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఒకసారి 2 సార్లు మీరు చూసుకున్నారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మీకు ఈ కనోటేషన్స్ ఇట్లా ప్రొనౌన్సియేషన్కి ఎట్లా ఉంటుంది అనేది వాళ్ళు ఇస్తారు, కరెక్ట్ వర్డ్ రాయమని చెప్తారనమాట. అది మీరు ఎవ్రీ లెసన్కి మేము కూడా ఒకసారి ఒక్కొక్క చాప్టర్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి మీకు పెడతాము, దానిలో చూసేసుకోండి.
Okay, now let's look at the second essay in your syllabus, which is Aim for the Stars, which is about badminton champion Saina Nehwal. Again, the same format: introduction, context, explanation, and critical comment or critical appreciation. Like, for instance, let's take this line from Aim for the Stars. Usharani dreamt of the day when her daughter would get an Olympic medal, and she constantly motivated her daughter to work towards that goal. ఈ సెంటెన్స్ మనం చదివాక మనకి ఇమీడియట్లీ మైండ్లో ఏం రావాలంటే ఉషారాణి ఎవరు? వాళ్ళ మదర్. ఏం చేసింది తను? ఆల్రెడీ తను డ్రీమ్ చేసింది అన్నది తెలుసు. ఇది కాంటెక్స్ట్ మన మైండ్లో వచ్చేస్తుంది, కానీ మనం ముందే ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే ఇంట్రొడక్షన్లో ఏం రాస్తాము? దిస్ హస్ బీన్ దీస్ లైన్స్ హ్యావ్ బీన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది ఎస్సే ఎయిమ్ ఫర్ ద స్టార్స్ on Saina Nehwal, who's a shuttle badminton player, and it was taken from the internet, and it's a brief biographical sketch of Saina Nehwal, the first Indian woman badminton player who's been ranked number 1 in shuttle badminton, world number 1 in shuttle badminton antam. Context em untundi malli? Context will be about the essay describes how Saina achieved success through determination and hard work. Unlike many other girls, Saina tried to fulfill the dreams of her mothers through her hard work and determination, and her mother dreamt for her and gave. Then explanation ఏముంటుంది? Exactly her mother గురించి వస్తుంది అనమాట. Saina's mother Usharani herself was a reputed badminton player in her youth, so she wanted her daughter to excel in the game. So she hoped also that she would be winning an Olympic medal when she grows up. So she received rigorous training right from the age of 8, and she was encouraged and motivated her by her parents. And you must also write the fact that even when after finishing she would train in the morning, go to school and come back from school, at that time also her mother Usharani would once again tell her tips and techniques about what to do in the game. So she helped her daughter in that way. So in the explanation, what you will be tested on is your details and how well you know the particular chapter. So in the question, you will be asked in the annotation or in a particular line, you will be given just 1 or 2 sentences. But if you are able to provide many more details from the chapter, that is what you will be tested on. So please ensure that you know every chapter and every line, and also remember keywords from it which you can use in your answer. That will make your explanation part in this 4-part answer that much better. In the critical appreciation, you can also write about the fact that when a parent encourages a child and supports the child, and the child also works hard, the greatest of success can be achieved. In this case, she was able to get the Olympic medal in the year 2012. Another manam adi cheppochu anamata. Critical appreciation lo this is what we will tell. So because critical appreciation is basically what is the larger message from that particular poem or essay. In this particular case, Aim for the Stars. Yeah. Okay, so after this, let's go again in this chapter, look at the glossary and look at the words for section C. That's very because important. there are some interesting words here which you will probably even have to see. For instance, in this page 52, which we are putting up here, there's something called poignantly. Atlantic words, spellings, we'll have to look at them very carefully, because when you see it, you should be able to make out what this word is indicating. So you must look at those kind of very what looks like a complicated thing, but మీరు 2-3 సార్లు చూసుకుంటే మీకు అది కాంప్లికేటెడ్ గా. So look at both the meanings of the word, also look at this transcription so that you are able to crack this easily. Now let's go to On the Rule of the Road, which is the next essay as part of your syllabus. Okay, again the same formula applies: introduction, context, explanation, and critical comment. So if we take the line, one of the key lines, మనము when we were doing the lesson కూడా మనం అనుకున్నాము ఇది కీ లైను, ఇది కీ లైను అన్నది మనం చెప్పుకున్నాము. అలాంటి లైన్స్ కూడా మీరు అండర్లైన్ చేసుకోండి. అది కాక మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న కీ సెంటెన్స్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చెప్పాము. అట్లాగే ఇప్పుడు లిబర్టీ ఈజ్ నాట్ ఎ పర్సనల్ అఫేర్ ఓన్లీ బట్ ఎ సోషల్ కాంట్రాక్ట్ అని అంటున్నారు. సో ఇది ఎక్కడ వచ్చింది అన్నది మనకి ఓన్లీ లైన్ ఇస్తారు, మనకి ఈ లెసన్ అని తెలీదు, ఈ ఆర్డర్లో రాదు. కాబట్టి ఓన్లీ ఇఫ్ యూ గో త్రూ దోస్ వీడియోస్ అగైన్ అండ్ అగైన్, దోస్ లైన్స్ విల్ స్టే ఇన్ యువర్ హెడ్, అండ్ తర్వాత మీరు ఇది ఆన్ ద రూల్ ఆఫ్ ద రోడ్లో వచ్చింది అనేది తీసుకోండి. అండ్ ఆల్రెడీ మనం ముందు డిస్కస్ చేసినట్టు ఇంట్రొడక్షన్ ఎప్పుడు ఉండాలి. ఆన్ ద రూల్ ఆఫ్ ద రోడ్ ఈజ్ రిటన్ బై ఏజీ గార్డినర్. ఆయన గురించి ఉన్న 2-3 లైన్స్ చెప్పేసి why it is interesting another. It's a short but interesting discussion on liberty and the limitations that are there on personal liberty in order that you can coexist with others another vastundi. So he writer succeeds in convincing the readers that rights and responsibilities go together another introduction lo ravachu. Atlage context em vastundi. The essay presents his observations and thoughts on what liberty in reality is.
He also emphasizes on the importance of rules ఫర్ సేఫ్ అండ్ పీస్ఫుల్ లైఫ్. అంటే ఫ్రీడమ్ మాత్రం సరిపోదు, మనకు కొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా ఉంటుంది అన్నది చెప్తున్నారు కదా. అదే లార్జర్ థీమ్ ఆఫ్ ద పోయం ఆఫ్ ది ఎస్సే కదా, అది మీరు కాంటెక్స్లో రాయాలి. మళ్ళీ థర్డ్ది లిబర్టీ ఈజ్ నాట్ ఎ పర్సనల్ అఫైర్ అన్నప్పుడు ఆ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో మీరు రాయాలి. దానిలో కొంచెం కూడా మీరు కాంటెక్స్ట్, ఈ స్టోరీలో ఏం చెప్పబడింది, ఎట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు, లిబర్టీ ఈజ్ నాట్ ఎ పర్సనల్ అఫైర్ అన్నదానికి ఎట్లాంటి పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అన్నది మనం రాసేసి, తర్వాత లాస్ట్తో మీరు మళ్ళీ ఏమంటాము, లిబర్టీకి ఇట్లాంటి హద్దులు ఉంటాయి అన్నది, అంటే లార్జర్ కాంటెక్స్ట్ని కాంట్రాక్ట్. So here also, because this is a slightly more complicated essay than Kalam or Saina Nehwal, so our advice would be that you keep these kind of paragraphs prepared already. Listen to the video lesson again where we explain it in both Telugu and English so that you can understand and you can write it in your own simple language. There is no need to use fancy and very colorful language, no heavy words. Write in very simple words, you can explain what is the point is, you will get marks for it. So that is really the idea. The idea is to test your understanding of this particular essay. So keep these paragraphs ready, remember them so that it's easy for you to write it out during the examination. So a line like, for instance, freedom without responsibilities leads to anarchy అన్నది ఉంది కదా, దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఎ కీ థీమ్ ఆఫ్ దిస్. సో ఇట్లాంటిది మనం 2-3 సెంటెన్సెస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే రాసేటప్పుడు క్రిటికల్ కామెంట్లో అది ఇదే సారాంశము అనేది మనం రాసేయచ్చు అనమాట. Yes. Now we go to the next essay, which is about spoken English and broken English, written by George Bernard Shaw, which was part of his speech. సో అగైన్ ఇట్లా అనోటేషన్ అని వస్తుంది కదా, అప్పుడు దే మే గివ్ యూ వన్ కీ లైన్. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను. నో టు బ్రిటిష్ సబ్జెక్ట్స్ స్పీక్ ఎగ్జాక్ట్లీ అలైక్ అంటున్నారు. సో దీనిలో మళ్ళీ ఇంట్రొడక్షన్కి మనం ఈ సెంటెన్స్కి పోము. వాట్ డు వి సే, దిస్ లైన్ హెస్ బీన్ టేకెన్ ఫ్రమ్ అన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ బ్రోకెన్ ఇంగ్లీష్ విచ్ వాస్ అ రేడియో స్పీచ్ delivered by George Bernard Shaw in 1927. He was a great public speaker and people used to listen to him with great concentration and intent, because he would question many of the institutional things which were already happening. He used a lot of Shavian wit. Anadi meer raste meeku Bernard Shaw gurinchi telusu anadi telustundi. We have explained that in the video lesson also. What is Shavian wit? Why? How did the word come about? So this, if you prepare this introduction, keep it ready, because any question that comes on George Bernard Shaw on spoken English and broken English, straight away you can write out this thing. In the examination hall, you don't have to spend time trying to frame your sentences. Keep it ready, you can put it out directly. Second will be the context to this particular line which has been asked. Where Bernard Shaw is actually explaining that there is no such thing like correct English, because even to British subjects, why British subjects, they are considered as what he called native speakers anadi. Adi manam explanation lo cheppochu, kani when he is discussing about correct English, he says that there is no two people who will speak exactly the same in terms of intonation or pronunciation, and therefore he is saying that no two British subjects speak exactly alike. That is the context in which he is explaining it. Third danlo, then explanation lo you can say that he was part of a committee. About the British Broadcasting Corporation, you can talk about how there were people from different places who were part of the committee. But even simple words like yes and no, everybody will actually pronounce yes and no also very, very differently. So you can bring in all those elements into the explanation. And you will also say that no two British subjects speak exactly alike means he is saying the idea is only that it should be presentable English and it should be something that is understood by the person opposite you. Anad cheppali. Then critical comment, with a lot of humor and with a lot of wit, Bernard Shaw in this essay has explained about how native speakers and also foreign speakers for who English may be a foreign language can learn the language and use the language, and he has given a lot of useful tips to both people, to both native speakers as well as to foreign users of the language and Okay. The last one is of course the play If I Were You by Douglas James, quite a fascinating and interesting play which we read about. There also what you will be given is, you will be just given a particular line without actually even telling who of the two characters, whether it is Gerard or whether it is the intruder who has spoken those lines. So it's also very important for you to first find out and correctly identify who has actually spoken those lines. If you listen to the videos again and again, you will realize that
విచ్ ఇస్ ద పర్సన్, విచ్ ఇస్ ద క్యారెక్టర్ విచ్ హస్ స్పోకన్ దోస్ లైన్స్ అన్నది మీ మైండ్కి ఇమీడియట్లీ వచ్చేస్తుంది. తర్వాత మనం కాంటెక్స్ట్ ఎట్లాగో అన్నిటికీ మనం కాంటెక్స్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఇట్లా ఓన్లీ లైన్ వచ్చేటప్పుడు సమ్ టైమ్స్ యూ విల్ బి వెరీ కన్ఫ్యూజ్డ్ అబౌట్ ఏ చాప్టర్ ఉండొచ్చు అన్నది కూడా ఒక్కొక్కసారి ఆ టెన్షన్ ఉంటుంది, ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో వెళ్ళి రాస్తున్నాము అన్నది ఉంటుంది. అప్పుడు సడన్గా అయ్యో ఇది ఎక్కడ నుంచి ఏదో చదివినట్టు ఉంది కానీ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఇఫ్ యూ లిసన్ అగైన్ అండ్ అగైన్ టు దోస్ వీడియోస్ యూ విల్ రియలైజ్ దీస్ ఆర్ ద లైన్స్ బికాస్ వీ హావ్ పాయింటెడ్ అవుట్ ఆల్సో ద కీ లైన్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దోస్ లెసన్స్. అండ్ ఆ లైను 1, 2 ఇస్తే ఇమీడియట్లీ ఆల్రెడీ 5 కదా ఉన్నాయి, 5 ప్రోసు, 5 స్టోరీసు, 5 పోయమ్స్ ఉన్నాయి. దానికి మనము ఇమీడియట్లీ ఈయన ఆథర్ అనేది గుర్తు కానీ పెట్టుకోవాలి. ఎవరు ఆథర్ అన్నది యూ మస్ట్ రిమెంబర్ అండ్ దట్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ మార్క్స్. So remember that there's an introduction again. This has been taken from If I Were You, which is a play that's been written by an Irish playwright called Douglas James. And it was a humorous play which highlights about how the protagonist లాంటి వర్డ్ మీరు వాడాలి అనుకుంటే వాడచ్చు, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్సన్ ఇన్ ద ప్లే అనమాట. ప్రొటగానిస్ట్ ఈజ్ యూజింగ్ హిస్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బీ ఏబుల్ టు ఓవర్కమ్ అ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ అన్నది. దెన్ కాంటెక్స్ట్. Then context is what exactly is happening in which this particular line has been said. Third, explanation with a more detail about where exactly this is coming and what is the context. What has happened before this line was said, what will happen after this line is said. So in a sense you give the entire story of the play in the explanation. And you will also be saying that this line has been said by the intruder. It's not said by Gerard, isn't it? It's said by the intruder where he is threatening him saying that this gun is no toy, meaning I can kill you with that. It can hurt you without killing you. Ante I'll shoot you and hurt you antunaru and I get my answers and antunaru annadi చెప్పేసి. Then critical comment lo malli emantamu, it's a very play in which a lot of humor has been used and delightful comedy which is highlighting the importance of presence of mind in a very difficult situation. So that is as far as how you will tackle the questions that will come as far as the 5 essays are concerned. Okay, so go through that, follow these tips, keep your material ready because that will only help you during the 3-hour examination so that you don't waste any time. We kept saying about annotate. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఫామ్లో కూడా ఇదే అడగొచ్చు మనం. దీనిలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. వాట్ వాస్ ది ఇంట్రూడర్స్ ప్లాన్, వై వాజ్ హీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ హీ వుడ్ సక్సీడ్. ఇంట్రూడర్స్ ప్లాన్ ఏముండే దానిలో, హీ వాంటెడ్ టు కమ్ అండ్ టేక్ ఓవర్ ది ఐడెంటిటీ ఆఫ్ జెరార్డ్ కదా. హీ హెడ్ సీన్ దట్ జెరార్డ్ లుక్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ హిమ్. సో అదంతా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు దీనిలో డైరెక్ట్లీ మీరు ఆన్సర్కి వెళ్ళిపోకుండా మళ్ళీ ఏం చెప్పాలి, ది 1 act play If I Were You is been written by this and it is about the protagonist using his presence of mind to get out of a difficult situation. The intruder comes into a room in a lonely cottage that Gerard is occupying and he wants to take over the identity of Gerard by killing him or by making sure that he is arrested or killed by the police because the intruder is being looked out by the police. Yes. So the format will be the same irrespective of whether you're asked a question or whether you're asked to annotate a particular sentence. The format of the introduction, context, explanation and critical comment has to be maintained. అంటే డైరెక్ట్గా వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఆథర్ పేరు రాయండి, పోయట్ పేరు రాయండి అని అడగకపోయినా మీరు ఆ లెసన్ పేరు రాసేసి లేకపోతే పోయం పేరు రాసేసి ఆథర్ ఎవరు, పోయట్ ఎవరు అన్నది చెప్తే మీకు ఎక్స్ట్రా డెఫినెట్లీ మీకు పాజిటివ్ అవుతుంది ఇన్ ది ఐజ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినర్. వాళ్ళే కదా మీకు మార్క్స్ ఇచ్చేది, అందుకని వాళ్లకు మీకు అంత తెలుసు, కాంటెక్స్ట్ తెలుసు అన్నది తెలుస్తుంది. Okay, so similarly we will also be looking at how to answer questions in poems, also these stories that are part of the English syllabus, so look out for those videos. Thank you very much for watching. Thank you for watching.